Hi my loves, what's up and welcome to my channel once again. I hope you all are doing great. So today's video is all about the overhyped product on the internet, that is the Rhode lip tint or peptide lip tint, whatever. So what if I tell you, Indian market में Indian celebrity ने उसका exact dupe बनाया है, that too under rupees 400. You don't believe it, right? Even I didn't believe when I saw it first time. And I'm talking about the newest launch from the brand Hyphen. And this is the first time. This is not a PR. First of all, this is I have purchased from Nykaa Hot Pink sale. So I have ordered this yesterday and it came to me today, and I was so excited to try this out. And if you are also equally excited to know about this product, then please keep on watching. मुझे तीनों शेड्स ट्राई करना था. आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन देयर नॉर्मल लिप बाम, बट आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस विटामिन इन्फ्यूज पेप्टाइड लिप बाम, एंड दीज आर टिंटेड लिप बाम्स. एंड आई वॉज लाइक डूड, आई हैव टू ट्राई दिस आउट, बिकॉज एक रोड का लिप बाम मुझे 2500 और वट एवर 3000 देके नहीं बाय करना था. एंड आई वॉज लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव, आई वॉज लुकिंग फॉर द क्लोजेस्ट ड्यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट everywhere on internet, on Instagram, and finally I have stumbled upon this one, and without second thought मैंने ये ले लिया. Okay, now here's the surprise. I'm back with a new giveaway for you guys, and this time it's a unique only lipstick giveaway because I know my girlies love lipsticks. So this giveaway will be live between 4th August till 31st August 2024, and I'll be choosing 4 winners who have shown maximum efforts for this giveaway. So yes, this is an effort based giveaway, guys. Each winner will get a hamper of 5 exact lipsticks as shown in this video. Rules are pretty much simple. I'm putting them on screen. Make sure you follow all of them to be qualified to win a giveaway. So spread the word, all the very best, and keep engaging on my content. Alright, so we'll quickly get into the swatches, but इसके पहले मैं आपको एक disclaimer देना चाहती हूँ that this looks like a PR package, but this is not a PR package. This is like their combo packaging. मतलब ये जो lip balm है ये आपको individually भी मिल जाएंगे, but मुझे because तीनों lip balm try करने थे, तो I just consider buying it all together, और ये मुझे 15% ऑफ में भी मिला है. तो इसका actual MRP है per lip balm का is 399 something, and ये मुझे combo के पैक में is around 1057 और समथिंग, मतलब 1100 के नीचे मुझे मिला है. दैट इज इन 15% ऑफ ऑन नायका हॉट पिंक सेल. ओके, लुक एट दिस एप्लीकेटर नाउ. Very convenient to apply. I would say this is the USP of these lip balms. The applicator is even better than the Rhode one. This is the first shade, Marshmallow, which is a beautiful bright pink shade, which later sets into wearable pink shade. The second one is Hazel, and it's a beautiful peachy nude shade, my everyday wear. ये मैं घर पे भी यूज़ कर सकती हूँ. These tinted lip balms contains peptide, vitamin E, lanolic acid and squalene, which makes them super hydrating and long lasting. The last shade is Vintage, which is a beautiful plum brown shade that suits across all Indian skin tones. I love the results and longevity of these tinted lip balms. I would highly recommend it. So if you want to buy any of them, I'll mention all the purchase links in my description box down below. So make sure you check them out. Okay, so those were all the swatches, and I am so impressed. I'm so impressed with this product, you guys. Like,
आई डोंट बिलीव कि कृति सनन ने ऐसा कुछ लॉन्च किया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग समथिंग फ्रॉम हाइफन. मैंने इनका कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट अभी तक ट्राई नहीं किया है. एंड द फर्स्ट थिंग आई एम ट्राइंग इज द लिप बाम एंड आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विद द फॉर्मुलेशन, विद द प्राइसिंग, विद द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग दैट दे हैव प्रोवाइड. कुडोस टू कृति सनन. लाइक दिस इज लाइक अ बैंग ऑन ट्यूब ऑफ रोड लिप टिंट. दो उन्होंने कोई डुप्लीकेसी करने का ट्राई नहीं किया. बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं दैट दे हैव कॉपीड द रोड लिप टिंट का पैकेजिंग, बट गाइस दिस इज नॉर्मल लिप बाम का पैकेजिंग जो नॉर्मल ट्यूब फॉर्म में आता है. ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऐसे पैकेजिंग में किए हैं, मतलब लिप बाम लॉन्च किए हैं. बट कम ऑन, उसको कॉपी करना नहीं बोल सकते, राइट? आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट कृति सनन मेड इट अवेलेबल फॉर इंडियन ऑडियंस एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस एंड सच एन अमेजिंग परफॉर्मिंग प्रोडक्ट. So yeah, definitely yay from my side. And if you ask me whether you should invest in this lip balm or not, definitely yes. It's very hydrating. It is a very long lasting. Yeah, if you ask about my final opinion, I definitely like it and I would definitely suggest you, I would definitely recommend you guys to try at least 1 or 2 variants from this range. They're pretty much affordable and they're very good performing. This is a very good performing product, so totally yay from my side. And yeah, it's AMI approved. Okay, so let's wrap this video here. If you found it helpful and enjoyed this watches, then please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel, and do let me know in comments down below कि आपको next कोई Hyphen का product try करना है. If you want me to review any other new launch, do let me know in comments down below, and I shall see you soon in my next video. Till then, watch my other videos. Take care and bye.